Meine Tochter nahm meinen Sozialhilfeskek und vier ans mir, ließ mich ohne Essen zurück. Sie kam sonnengeckest und glücklich zurück, dachte, ich werd Hilfe betteln. Aber als sie den Kühlschrank öffnet, Abendessen zu holen, schrie sie entsetzen über das, was sie darin sah. Gruß, lieb Zuhörer, bevor ich mit meiner Geschichte beginn, einer Geschichte von Wahrheit und wie ich eines Tages mich selbst gewählt habe, bitte ich euch, diesen Kanal zu unterstützen. Abonniert bitte und drückt auf, gefällt mir. Das hilft, das Geschichten wie dies gehört werden. Und schreibt in die Kommentare, aus welcher Stadt oder welchem Land ihr zuhört. Es warm mein Herz zu sehen, wie viele von uns es gibt. Und nun genießt die Geschichte. Die Hauster war für 3 Stunden ins Schloss gefallen, aber der Schwur, süßlich Duft von Quintessas Parfum hing immer noch im Flur. Dieser Duft war mir immer zu aufdringlich, zu laut für unser altes Brownstone-Haus mit seinen hohen Decken, wo die Luft sonst nach altem Staub und getrocknetem Lavendel roch. Ich stand mitten in der Küche und start auf die geschlossen Tür der Speiskammer. Die Stille im Haus war absolut ohrenbetäubend. Früher liebte ich dies Stille. Sie bedutet Frieden nach einem langen Tag in der Namenschein, wenn meine Augen müde waren von den winzigen Sticken und mein Rücken schmerzte vom endlosen Bucken. Aber heute fällt sich die Stille Raubtierhaften. Sie lauert, mein Magen zog sich zu einem Ingenoten zusammen. Es ist beschämend zuzugeben, aber ich hatte Hunger. Ganz normalen, menschlichen Hunger, der abends hartnäckig word. Ich ging zum Schrank. Die Scharnier quietchten, als werden sie sich über die Storing beschweren. Die Regale waren Michellos sauber und erschreckend leer. Quintessa hatte in Eil gepackt. Sie war wie ein bunter tropischer Vogel durch die Wohnung geflattert, der in einem Käfig gefangen war, und hatte Bikinis, leicht Sommerkleider und Bronzungslotionen in ihren Koffer geworfen. Ich erinnert mich, wie sie in der Tür stehen blieb, schon mit Schuhen und mir die Hand hielt. Mama, gib mir dein Kart, nur für den Fall. Was, wenn der Geldautomat dort unten nicht funktioniert oder so. Aber Quintessa, vorsichtig zu weitersprechen, waren mir ein Schauer über den Rücken lief. Das ist mein ganzer Sozialhilfeskek. Woven soll ich zwei Wochen leben? Ach, hör auf. Sie verdreht die Augen und riss mir die Plastikkarte aus den Fingern. Du hast ein Vals Glas Grütz. Koch sei einfach, gib ein bisschen Butter dazu, und fertig. Word der Gutten, so eine Entgiftung. Ärzte empfehlen so eine Diet in deinem Alter. Mach dir keine Probleme, wo keine sind. Ich werde in diesen Urlaub, und sei Jing, sei flog nach Miami, in die Sonne, zu Cocktails mit kleinen Schirmchen, nahm mein Geld, meinen Seelenfrieden und, wie sich herausstellt, auch mein Essen mit. Grütz, richtig, sei hatte Grütz erwähnt. Ich griff nach dem obersten Riegel, wo das Altglas stand, beschriftet mit, Grütz, in meiner eigenen Handschrift von verzwanzig Jahren. Das Glas fällt sich verdächtig leicht an. Ich nahm den Deckel ab und schaut hinein. Am Boden, zwischen etwas grauem Staub, lagen ein paar einsame Corner. Nicht genug, einen Spatzen zu füttern, geschweige denn einer erwachsenen Frau. Sie hatte gelegen, oder es war einfach egal. Sie hatte nicht einmal nachgeschaut, ob es Essen gab, bevor sie mich zu dieser Hungersnot-Diet verdammt. Sie warf einfach Worte hin, meine Angst zum Schweigen zu bringen, und vergaß mich in dem Moment, als sie ihren überrief. Meine Brust ward kalt, nicht die Kalt von einem Luftzug. Es war Eis, das von innen zu wachsen beginnt, wenn man erkennt, dass die Person, die man getragen, gestalt und großgezogen hat, nicht nur egoistisch ist. Sie ist grausam, ich schloss das Glas und stellt es zurück. Das Klirren von Glas auf Holz klang wie ein Schuss. Ich musste etwas tun, vielleicht etwas Kleingeld. Quintessa streut oft Munsen Harem, wenn sie aus ihren Jeans-Taschen schüttelt. Ich ging in ihr Zimmer. Chaos herrscht dort, Kleidung lag auf Stühlen verstreut. Offen Lippenstift auf dem Schminkdisk. Zernalte Quittungen auf dem Boden. Ich begann systematisch zu suchen, unter einem Stapel glänzender Magazin. Nichts. In der Schmuckschale, leer. Mein Blick fiel auf ein zernaltes Blatt Papier, das achtlos in Richtung Mülleimer geworfen worden war, aber den gelandet. Ich buckt mich und hab es auf. Es war ein Ausdruck der Hotelreservierung und des Flugplans. Ich glattet das Blatt auf dem Tisch. Die Buchstaben tanzten vor meinen Augen, aber ich sah sofort die Jessamsum. Fett, schwarz und gnadenlos. Der Betrag,
Den meine Tochter für zwei Wochen Stranderlab ausgegeben hatte, und sprach Geno 3 Minuten meiner Besuch. 3. Ich stand im Halbdunkel ihres Zimmers, und es fällt sich ein, als würden die Wand nahe rücken. Jahrelang hatte ich meine alten Strumpf gestopft. Ich hatte Mantel umgedreht, sei neu zu machen, Mantel, die ich seit der Jahrhundertwende trug. Ich hatte mir einen extra Versich versagt, ihr die besten Schuhe für die Schule zu kaufen, dann fürs College, dann einfach so. Mama, das ist jetzt modern. Ich verließ ihr Zimmer und zog die Tür fest hinter mir zu, als wollte ich mich von diesem Geruch nach Sorglosigkeit und Verrat abschneiden. Das Wohnzimmer empfing mich mit stiller Grandeza. Hier, liegt der Strassenlaternen, das durch die schweren Samtiverhang viel, standen sie, meine Schatz, meine Kerkermeister, das antike Eichenbuffet, geschnitzt und schwer wie ein Grabstein. Dahinter, hinter Glas, glänzten Kristall und feins Haviland Lamages Porzellanmatt. Ein Service für 12 Personen, von dem wir vielleicht zweimal gegessen hatten. Das ist für Quintessas Hochzeit, hätte ich mir immer gesagt. Die Hochzeit kam nie, aber das Porzellan wartet. Auf der Kommode stand ein Silber Teeservice, der von meiner Großmutter stammt. Den bin eine Schmucksgetul mit Stuken, die ich nie trug, weil, wohin sollt eine alte Frau wie ich schon gehen? Für die Enkelkinder, sagte ich mir. Verschränkt hingen Pelzmantel, die nach Mottenkugeln rocken und die Quintessa Verricklich, Stabsammler, nannt, aber sie waren ein Vermogen wert. Ich schaut mich in meinem Wohnzimmer Das war kein Haus, das war ein Museum, das Quintessa Johnson Museum, und ich war nicht die Hausherrin. Ich war die unbezahlte Kuratorin. Eine Kuratorin, die in abgetretenen Pantoffeln herumschlürft, Stab von den Exponaten wischt und hungert, damit eines Tages ein Besucher kommen und alles mitnehmen kann, ohne auch nur Danke zu sagen. Mein Magen nerd wieder verräterisch. Aber jetzt misst sich etwas anders hinein. What? Nein, what ist heiß? Das war Klarheit, eisig, kristallklare Klarheit. Ich ging zum Kuchdisk, wo ein Stapel alter Zeitungen lag. Quintessa hatte mich immer ausgeschimpft, weil ich sie nicht wegwarf. Mal, Schrott, schnaut sie. Aber ich wusste, dass Kleinanzeigentil Geno das stand, was ich braucht. Ich hatte die Anzeige für einer Wasch gesehen, mit Bleistift umkreist, nur aus Gewohnheit, ohne zuzugeben, dass ich sie brauchen konnte. Ich blattert durch die Zeitungen. Da war sie, die Stadtchronik, die seit mit den Privatanzeigen. Der rot Bleistiftkreis war schwachen licht kaum sichtbar, aber ich wusste, was dort stand, Mr. Alistair Sterling, ich kauf Antiquitäten, Porzellan, Silber, Raritäten, ehrlich Beurtung, Hausbesuch. Ich schaut zum Telefon, alter Drehwaller, zuverlässig wie Grutz. Ich flüstert in die Leer. Grutz, sahst du, ich nahm den Horror ab. Der Frieden war lang und gleichmäßig. Ich begann zu wallen, Ziffer für Ziffer. Jed Drehung kostet Kraft, als würd ich einen Safe nacken, in dem mein eigenes Leben eingeschlossen war. Es klingelt. 1, 2, 3. Hallo, meldet sich eine leicht rau, aber hoffentlich meiner Stimme. Guten Abend, sagte ich und holt tief Luft, die nach dem Staub meines Museums rock. Meine Stimme klang unerwartet fest, sogar für mich selb. Spreche ich mit Mr. Sterling, mein Name ist Julie, kaufen Sie Sterling Silber Besteck. Das Tuesday ich, professionelles Interesse schwang in seiner Stimme mit. Welche Epoche handelt es sich? Ich schaut auf den leeren Samtetui, wo der Löffel hatte liegen sollen, dann zum Buffet. Frühes 20. Jahrhundert, sagte ich mag das morgen verkaufen. Mr. Sterling war punktlich. Punkt 9 Uhr morgens zerschnitt die Klingel die Stille des Brownstone-Hauses und ließ mich zusammensacken. Ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, saß im Sessel gegenüber dem Buffet wie ein Watchposten, der die Schatz bewacht, bevor sei dem Feind übergibt. Aber der Feind war nicht mehr die Armut. Der Feind war meine eigene Unterwürfigkeit. Ich öffnet die Tür, auf der Schwelle stand ein Mann die 60, in einem ordentlichen grauen Mantel und mit Drahtgestellbrill. Sah intellektuell aus, schwarz, distinguiert, aber seine Augen, scharf, beobachtend, verrieten einen Mann, der es gewohnt war, nicht nur Dinge, sondern auch Menschen zu beurteilen. Mrs. Julie, fragte und nicht leicht den Kopf. Ich bin Alistair. Wir haben gestern telefoniert. Kommen Sie hierin. Sehen Sie die Schuhe nicht aus.
Trat ein, und ich sah, wie sein Blick über die Wand glitt, über die Schweren Mobile, die Gemald. Hatte wohl eine weiter Großmutter mit billigem Tand, versilbertem Nippes und der Hoffnung auf ein paar Pennies erwartet. Aber als die Einrichtung sah, haben sich seine Brauen kaum merklich. Sie haben ein interessantes Zuhause, bemerkt vorsichtig. Das ist kein Zuhause, erweitert ich trocken. Das ist ein Logeraum. Ich ging zum Sideboard und holt den schweren Kasten mit abgenutztem Samt heraus. Das Schloss klickt. Ich klapp den Deckel auf. Auf dem dunkelgrünen Futter lagen 12 silbern Löffel. Sie waren massiv, mit kunstvollen Gravuren in den Griffen. Die Monogramm meiner Großeltern verschlungen mit Weinreben. Quintessa liebt sie. Sie nahm das Set oft heraus, strich mit den Fingern über das kalt Metall und sagte, wenn ich heirat, Mama, essen wir in unserem Jahrestag Kuchen mit diesen. Das war ihre Mitgift. Eine Mitgift, die sie nicht einmal mitgenommen hatte, als sie mein Geld verprasst. Mr. Sterling zog weiße Baumwollhandschuhe an, nahm eine Lupe aus der Tasche und beugte sich über den Tisch. Stille lag im Raum, nur unterbrochen von seinem Atmen und dem leisen Klirren des Metalls, warender einen Löffel vorsichtig dreht. Gorem Chantilly Muster, murmelte mehr zu sich selb. Frühe Produktion, hervorragender Zustand. Kaum benutzt. Nie, korrigiert ich. Sie werden bewundert. Richtet sich auf, nahm die Brill ab und sah mich mit neuem Interesse an. Ein seltens und teures Stück. Normalerweise bietet man in solchen Fallen Schrottpreis, aber das war Frevel. Ich kann Ihnen, nennt eine Summe. Die Summe war beeindruckend. Sie entsprach von auf meiner monatlichen Checks. Für einem Monat war ich verglück in Ohnmacht gefallen. Ich hatte das Geld genommen und unter die Matratz gestopft verschleckte Tage. Aber heute war etwas anders in mir erwacht. Jahre auf Stoffmarkten, wo ich jeden Centimeter Zeit für meine Kundinnen gefälscht hatte, ihnen einen Cent zu sparen, meldeten sich plötzlich. Nein, sagte ich fest. Alles ist blinzelt, wie bit, das ist Gorem, frühe Periode, ich wiederholt sein Worte und sah direkt in die Augen, ein komplett Set Originaltui, ohne einen Kreuzer. Sie werden das einem Sammler für das Dreifisch von dem verkaufen, was sie mir beieten. Ich verlange nicht den Marktpreis, Mr. Sterling, ich verlange einen fairen Handlerpreis. Ich nannt meine Zahl, sie lag 40% über seinem Angebot. Lacht leise, falten sammelten sich in seinen Augenwinkeln. Sie sind nicht so einfach, wie sie scheinen, Mrs. Juli, das Leben lehrt einen, pariert ich. Also gut, wir sind uns einig. 10 Minuten später ging den Kasten in der Hand, und ich stand mitten im Raum, eine dick Bundel Schein in der Faust. Mein Herz pocht bis zum Hals. Es war keine Angst. Es war Adrenalin, reines, Berauschensenergie. Ich hatte gerade Quintessas Mitgift verkauft. Ich hatte ein Stück Familiengeschick verkauft, und ich fühlte nicht einen Tropfen Schuld. Ich fühlte, wie das Gewicht, das jahrelang auf meinen Schultern gelegen hatte, ein wenig leichter Word. Ich versteckt das Geld nicht. Ich steckt es in meine Handtasche, zog meinen besten Mantel an, Bieder Kaschmir, für bessender Anlass aufbewahrt, und verließ das Haus. Meine Beine trugen mich von allein, aber nicht zum üblichen Discounter mit gelben Preisschildern und welkendem Kohl. Ich ging in die Innenstadt, zum Epicurienmarkt. Ich war seit 15 Jahren nicht mehr dort gewesen. Die Preis bissen so hart, dass man sich fürchtet, überhaupt in die Schaufenster zu schauen. Aber heute wollte ich nicht schauen. Die schweren Touren schwangen auf, und ich werd von frischem Backduft, Kaffee und Tourengeversen umfangen. Ich ging in den Regalen vorbei wie eine Königin, die aus dem Exil zurückkehrt. Ich schaut nicht auf Kartoffeln. Ich sucht keine Rabbit auf Nudeln. Ich ging direkt zur Theke. Ein halbes Pfund Prosciutto di Parma, bitte, sagte ich der Verkäuferin. Und etwas von diesem Virginia Schinken. Dann kam die Kasethiki. Ich nahm ein Stück Giraffen Parmesan und einen Weichen Brie mit Trüffeln. Ich griff nach einem Glas mit Mandelchfulten Oliven. Ich kaufte ein frisches Baguette, noch warm, nusprig, und dann sah ich sie. Pfirsich, riesig, samtig, Valerzana, auf einem geflockenen Tablett. Außer Saison, natürlich, importiert, sie kosteten so viel wie ein Flugzeugflügel. Zwei, sagte ich, die schönsten, und schließlich die Fischtheke, kaltgeräucherter Lachs, haucht und Scheiben, durch schienen im Licht, in der Farbe eines Sonnenuntergangs. Ich verließ den Markt mit zwei Papiertüten.
Sie waren nicht schwer, aber sie enthielten mehr Leben als all meine Grutzverrat der letzten 10 Jahre. Zu Haus aß ich nicht in der Küche Wachstach. Ich ging ins Wohnzimmer. Ich holt ein schneeweißes Tischtuch mit handgeklappelter Spitz aus dem Sideboard. Quintessa hatte es mir verboten. Du magst Flecken drauf, Mama. Das ist vergast. Heut bin ich der Gast, sagte ich laut ins Leerzimmer. Ich breitet das Tischtuch aus, nahm den besten Teller aus diesem Service, duns Porzellan mit Goldrand. Ich legte eine silbern Gabel dazu. Ich hatte noch Gabeln, Messer und Dessertlöffel waren auch reichlich vorhanden. Ich hatte nur die Teelöffel verkauft. Ich arrangiert meine Einkauf. Ich rollt den Schinken zu Raschen, schnitt den Käse in Würfel. Oliven, Lachs, warmes Brot, das ich mit den Handen brach und direkt auf das Tischtuch bröselt, und der Pfirsich. Ich biss hinein, und Susser Saft spritzt auf meine Lippen. Der Geschmack war unglaublich, es war nicht nur der Geschmack von Essen. Es war der Geschmack von Freiheit, der Geschmack davon, dass ich existiere, dass ich wichtig bin, dass mein Körper, mein Magen, meine Wünsche sollen. Ich aß langsam, genas jeden Bissen, spult alles mit. Schwarzumte aus einer Zeremonie das hinunter. Ich schaut auf die Leerwand, wo der Kalender hing, und erkannt, dass ich all die Jahre dinge für eine Zukunft gespart hatte, die vielleicht nie kommen wird. Ich hatte in der Erwartung gelebt, dass jemand meine Opfer schätzen wird. Aber Opfer werden nicht geschätzt. Sie werden ausgenutzt. Als ich fertig war, blieben nur Krümel auf dem Teller. Ich fühlte eine Sättigung, die ich sehr lang nicht gespürt hatte. Eine ruhige, devil Sättigung. Ich stand auf und ging zum Sideboard. Die Stelle, wo der Laufältesten gestanden hatte, gant leer. Der Staub dort war etwas heller, zeichnet ein Rechteck nach. Ich griff in die Manteltisch und zog die lang quitting vom Feinkostmarkt heraus. Ich glattet sie sorgfältig und legt sie Geno in die Mitte dieses hellen Rechtecks, Geno dorthin, wo das Familiensilber gelegen hatte. Auf der Quitting stand inmitten der Liste der Kostlichkeiten das Wort, total, in großen Buchstaben. Ich latschelt mein Spiegelbild im Glas des Sideboards in. Abendisen, flüstert ich, es war nur Abendisen, die Waschverging wie ein langer, sonniger Tag. Ich wacht nicht zum Wecker auf, zum Billigladen zu hetzen, sondern wenn die Sonne mein Kissen berührt. Ich frühstückt Croissants mit Butter, nicht leeren Haferbrei. Und so saß ich im Sessel mit einem Glas vollmundigem Rotwein, einem Cabernet von 2015, vom Sommelier im Weinladen empfohlen, als das Telefon klingelt. Das Klingeln war scharf, fordernd. Ich wusste, es war, ohne abzunehmen. Nur Quintessa Konso in Rufen, als must sich das Telefon dafür entschuldigen, dass es nicht früher geklingelt hatte. Hallo, ich hielt den Horror ans Ohr, ohne das Glas abzustellen. Mama, die Stimme meiner Tochter brach in meine Stille ein. Im Hintergrund rauscht der Rosin, Moen kreischten, und ein rhythmisch Musik spielt. Wie geht's dir da, nach im Leben? So viel vorgetauscht sorg misst sich mit unverhohlener Überlegenheit, dass der Wein für einen Moment sauer schmeckt. Im Leben, Quintessa, ziemlich, ich dachte, sagte sie laut, das Rauschen zu überdehnen, du langweilst dich da allein und bist hungrig. Du kochst dies Grutz, aber gib mehr Wasser dazu. Dann sättigt sie besser, altes Oma Rezept, erinnerst du dich? Ich nahm einen Schluck Wein. Der Samtide Geschmack kehrt zurück und spult die Bitterkeit ihrer Worte weg. Ich komm zurecht, antwortet ich ruhig. Mach dir keine Sorgen, komm, spiel nicht die stark, kichert sie. Ich weiß, dass du nichts zu essen hast, aber ist schon okay. Halt noch eine Wasch durch. Übrigens habe ich einen Kühlschrankmagneten für dich gesehen, in Delfinform. Falls du natürlich nicht den Stromverbrauch in die Höhe treibst, während ich weg bin, weil ich dich kenn, du wirst bestimmt, das liegt im Bad ausumischen, und ich muss später dafür zahlen. Sie sprach mit mir wie mit einem unvernünftigen Kind, wie mit einer Last, die man sogar aus 1000 Meilen Entfernung kontrollieren muss. Früher hatte ich mich entschuldigt. Ich hatte gesagt, nein, liebs. Ich spare, ich schalt nicht mal den Fernseher ein. Aber jetzt lächelt ich nur mein Spiegelbild im dunklen Fenster in. Ich find Ressourcen, von denen Quintessa nicht mal ahnt, dass sie existieren, sagte ich und schaut auf die Weinflasche auf dem Tisch. Ressourcen, sie lacht wieder, und in diesem Lachen lag so viel selbstgefälligkeit.
Was reddest du da, hast du Kleingeld im Sofa gefunden oder bist du zu mistheodasche gegangen, Salz zu borgen? Scham dich nicht für den Nachbarn. Geh nicht betteln. Okay, ich muss los. Wir haben eine Poolparty. Langweil dich nicht mit deinem Brei. Klick, sei legt auf, übersucht von eure absoluten, unangesprochenen Macht über mich. In eure Welt, saß ich gerade in einer dunklen Küche, wirkt in einfachem Brei, sollt die Tage bis zu eure Rucker, denkbar einen Delphin Magneten und eine neue Portion Vorwurf anzunehmen. Sei dachte, sei hatte mich gebrochen, das Hunger Training erfolgreich war. Ich trank den Wein aus und spürt, wie die warme sich in meinem Körper ausbreitet. Poolparty, wiederholt ich und stellt das Leerglas ab. Nun, ich heb auch meine eigenen Pläne. Ich nahm das Notizbuch neben dem Telefon. Auf der offenen Seite stand schon eine Uhrzeit. Morgen, 11 Uhr scharf. Alles ist Ich hatte geplant, den Schrank zu verkaufen. Diesen riesigen Eichenschrank im Flur, der die Hälfte durchgangs einem und mit seinen geschnitzten Ecken in meinen Armeln hängen blieb. War antik, teuer, aber ich hast ihn. War ein dunkler Fleck, der Licht schluckt. Aber nach dem Gespräch mit Quintessa ändert ich meine Meinung. Der Schrank, zu viel Aufwand. Umzugslut, Larm, Staub. Ich wollte etwas Eleganz, etwas, das, komm, spiel nicht die stark, kichert sei. Ich weiß, dass du nichts zu essen hast, aber ist schon okay. Halt noch eine Wasch durch. Übrigens habe ich einen Kühlschrankmagneten für dich gesehen, in Delfinform. Falls du natürlich nicht den Stromverbrauch in die Höhe treibst, während ich weg bin, weil ich dich kenn, du wirst bestimmt, das liegt im Bad ausumischen, und ich muss später dafür zahlen. Sei sprach mit mir wie mit einem unvernünftigen Kind, wie mit einer Last, die man sogar aus 1000 Meilen Entfernung kontrollieren muss. Früher hatte ich mich entschuldigt. Ich hatte gesagt, nein, liebs. Ich schalt nicht mal den Fernseher ein. Aber jetzt lächelt ich nur mein Spiegelbild im dunklen Fenster in. Ich find Ressourcen, von denen Quintessa nicht mal ahnt, dass sie existieren, sagte ich und schaut auf die Weinflasche auf dem Tisch. Ressourcen, sei locht wieder, und in diesem Lachen lag so viel Selbstgefälligkeit. Was reddest du da, hast du Kleingeld im Sofa gefunden oder bist du zu mistheodasche gegangen, Salz zu borgen? Scham dich nicht für den Nachbarn. Geh nicht betteln. Okay, ich muss los. Wir haben eine Poolparty. Langweil dich nicht mit deinem Brei. Klick, sei legt auf, übersucht von eure absoluten, unangesprochenen Macht über mich. In eure Welt saß ich gerade in einer dunklen Küche, wirkt in einfachem Brei, sollt die Tage bis zu eure Rucker, denkbar einen Delphin Magneten und eine neue Portion Vorwurf anzunehmen. Sei dachte, sei hatte mich gebrochen, das Hunger Training erfolgreich war. Ich trank den Wein aus und spürt, wie die warme sich in meinem Körper ausbreitet. Poolparty, wiederholt ich und stellt das Leerglas ab. Nun, ich heb auch meine eigenen Pläne. Ich nahm das Notizbuch neben dem Telefon. Auf der offenen Seite stand schon eine Uhrzeit. Morgen, 11 Uhr scharf. Alles ist Ich hatte geplant, den Schrank zu verkaufen. Diesen riesigen Eichenschrank im Flur, der die Hälfte durchgangs einem und mit seinen geschnitzten Ecken in meinen Armeln hängen blieb. War antik, teuer, aber ich hast ihn. War ein dunkler Fleck, der Licht schluckt. Aber nach dem Gespräch mit Quintessa ändert ich meine Meinung. Der Schrank, zu viel Aufwand. Umzugslut, Larm, Staub. Ich wollte etwas Eleganz, etwas, das sei genau so schmerzhaft treffen wird wie ihre Worte über das Verdunnen der Grütze. Ich stand auf und ging ins Schlafzimmer zur Kommode. In der obersten Schublade lag eine weiter Schmuckskatule, kleiner. Ich öffnet sie, auf einem Samtkissen lag eine Brosch. Antikes Gold in Form eines Zweigs mit Blättern, besetzt mit kleinen Diamanten und einem großen dunklen Ruben in der Mitte. Dieser Ruben brannt wie ein Tropfen dickes Blut. Quintessa, liebt dies Brosch. Sie fragt nie Erlaubnis, nahm sie einfach, wenn sie auf ein Date oder eine Firmenfeier ging. Mama, das ist Vintage. Das ist total im Trend gerade, sagte sie, waren sie die Brosch in ihr Blazer Revers steckt. Sie hielt dieses Ding für ihrs, genau wie die Wohnung, genau wie mich. Ich nahm die Brosch in die Hand. Der Stein war kalt, wird aber schnell warm in meiner Handfläche.
Ich erinnert mich, wie Quintessa einmal den Verschluss verloren hatte und sich nicht mal entschuldigt hatte.